بحب الموسيقى، حتى اللي ما بترقص. أي شيء اسمه موسيقى. الأصوات بتسليني، بتخلصني من وحدتي. انت شو بتعملي تتخلصي من وحدتك؟ عندك ولاد نيالك؟ تصوري أنا كمان عندي بيبي. بالحقيقة عندي 2. ما تواخذيني، عكتر ما انبسطت معك نسيت بنتي. ما بيسلوني بوحدتي. البنت الكبيرة صارت صبية، بتعرفي بتظهر مع شاب من جيلها. الصبي بعده معي بس ما بيسليني، بيضل نايم، ما بيعمل شيء إلا أنه بيضل نايم، بينام بشخير. لا لا، مش عم نق أبدا. أنا حاسة حالي بأحلى حالاتي بشقتي الصغيرة، عندي كل شي بتمناه. جوزي بيعملني مثل الفرفورة ما مقصر بشي. عندي كل شي. عندي عندي تلاجة. ايه بعرف كل الناس هلا عندهم تلاجات، بس تلاجتي بتتلج التلجات كبتيل كبتيل. وعندي غسالة ب 24 برنامج، نشافة لازم تشوفي بعينك. عندي طناجر للطبخ البطيء، وعندي مكنة ست الستات، وموسيقى بكل غرفة. شو ممكن يكون بدي أكتر؟ اخرتها مني إلا مرة. كان عندي خادمة بس هربت. مم. جبت وحدة غيرها كمان هربت. كل النسوان بيهربوا من بيتي. مش بسببي أنا، بسبب سلفي. بيتحركش فيهم، بيدسدسهم. مريض براسه. كل اللي بعرفه انه بحب يتحركش ويتدحوش بالنسوان. تليفون. اكيد جوزي دايما بتلفن بهالوقت بالاذن دقيقة. الو؟ كيف؟ عرس واطي؟ بعتذر، كبرت بالحكي. مرات بنضطر صح؟ لا لا، ما طلع جوزي. ما بعرفه، خنزير بضل بيتصل مرة مرتين 3 يمكن 1000 مرة بالنهار. بزفر بالحكي، حتى بالقاموس مش موجود. مرة دورت بالقاموس بس ما لقيت ولا كلمة من اللي بيحكيهم. مريض؟ المريض اللي عندي بكفي، مش رح اعمل مرضى لكل مصاريع البلد. هيدا هو اكيد بده يعرف شو عم بعمل هلا. مش رح خليه يفتح تمه بحرف. الو؟ خنزير؟ عم نبهك الشرطة، عم بيسجلوا التليفونات. واذا الو؟ سيريو؟ لا لا، مش عم جرب خونك. فكرتك هيدا اللي بضل يتصل بيسأل عنك. قال له معك مصاري، بس سمع بالشرطة انرعب. نعم، أنا بالبيت طبعا. وحياة أنا بالبيت. لا تواخذني حضرتك، أي رقم دقيت؟ وأنا لقطت السماعة ورديت. وين مفروض كون؟ ما ظهرت؟ كيف بظهر وانت زربني ومقفل بالمفتاح؟ الو؟ لا، مش عم بحكي مع حدا. نعم، قلت حبيبي. كنت عم بحكي مع حالي. نعم، مع حالي. مرات بحكي مع حالي. حالي حالي اللي هي حبيبي. لا، ما حدا بالبيت. نعم، خيك بالبيت. نعم، بالغرفة التانية. نعم، الصبي نايم. نعم، طعميته وشخخته. نعم، وخيك كمان. طمن بالك وارتاح. شخخت كل البيت. باي.
نعم، أنا مبسوطة. أنا كتير مبسوطة. كنت عم بكوي تياب واختنقت من الضحك. أنا كتير مبسوطة. شو بعمل إذا أجا على البيت؟ طبعا مصاري. مين طبعا مصاري؟ الزلمة اللي بيتصل. نعم. رح أعمل حالي مش هون. آه طفي الراديو، ستيريو، تليفون، تلفزيون. أوكي، مثل ما بدك. بأمرك سيدي. رح خبرك شو كنت رح أعمل إذا شرف. رح فوت على الحمام وحط راسي بالكابينة وشد السيفون. انسعر. روح انتحر، شنق حالك. فكرتيني اخوتت. خليني اخوت احسن ما ارجع اعمل اللي كنت اعمله. كان لازم تشوفيني من شهرين وقت كرعت قنينة الدواء. كنت مستعد اكرع اي شي بيطلع بوجهي، اي شي بالحمام، حتى تحميل الصبي، حبوب ضد البسينات. كنت يأساني على الاخر، مستعد شق شرايين ايدي. الحقيقة عملتها من 3 أشهر. ايه ايدي، شوفي هون بعد الشق مبين، شفتيه؟ لا ما بتصور في خبرك هالقصة الصغيرة. لأنها كتير خاصة. ما بحس إنه ما صرنا شي بنعرف بعض. بخبرك؟ لا، عندي تجارب سابقة. مرة وثقت بناس عندكم بالبناية. طيب رح خبرك. هي قصة بتزعل. شاب أصغر مني ب15 سنة، كان حتى مبين بعد أصغر من عمره، بيستحي شوي، فايت بالحيط، مهضوم ناعم. من النوع اللي وقت بتنامي معه بتحسي عم تعملي سفاح قربة. ايه سفاح قربة. ايه نعم، نمت معه. بتعرفي الأضرب بالموضوع انه حتى ما استحيت من حالي. الحقيقة طرت عسابع سما، صرت غني الصبح، الظهر، عشية. لا مش عشية، عادة ببكي عشية. كنت ضل أقول لحالي أنت محرومة. لحظة، هيدا سلفي عم يبعق بزمور وعايزني. لا ما تفلي، لحظة وبرجع. شوفي يا عيوني، خلاص هي عم بتساير مع رفيقتي. مجدوب. بس لو بتعرفي شو عم بيقول بهالزمور، بشرفي لو بيطلع من هالجفصين لأرجع أهرس كل عظامه. بركي كمان بطريقة بهرس عظام جوزي ختيار النحس وبخفقهم مع عظام خيو. لك سمعتي كيف عم يحكي على التليفون؟ قال بده يخبطني عنيعة وقت يرجع على البيت. أنا؟ يخبطني عنيعة عجوز النحس أنا؟ قال بيعمل هيك لأنه بحبني. بعمل هيك بس لأني بعبدك. لازم دير بالي عليك وغنجك مثل البيبي. الضرب ستيلو، طريقته بالتغنيج. بيخلص علي من القتل، بيرجع بده ينام معي. وأنا آخر همه، بدي ما بدي، آخر همه لازم ضل متأهبة للسكس، جاهزة مثل المرشدة بالكشافة. سكس فوري، انستنت سكس، مثل الانستنت كوفي. دافية، موزونة، شهية، نظيفة، مسطولة. المهم عم بتنفس. والأنكة لازم شهنق كل شوي. إيه كرمالي حسني من دمجة. واحد يحكي ضميره. هلأ أنا كنت أضيع شهنقة وما كون كل هالقد من دمجة، بالأحرى ما كون أبدا من دمجة. ما كنت حس بشي. إذا شي كنت أكيد مش معه. ما بقدر
ما بقدر أوصل هيدي الكلمة من كلمة، ما بقدر أوصل، ما بقدر أقولها حتى. أورجازم. رنتها عالدينة كأنها شي اسم وحش. تصوري تصوري العناوين الرئيسية: عائلة من الأورجازم تفر من حديقة الحيوانات، حديقة حيوانات لندن. أورجازم ملوثة بالسالمونيلا تسمم راهبة في مطعم دنماركي. انت بتعرفي وقت يقولوا وصلت للأورجازم، بتصور مرة ختيارة معترة عم تتدقلب بالشارع تتلحق الباص. انت كمان هيك بتحسي؟ اوه رجازم، شو هالكلمة؟ دخيلك ليه ما سموها شي تاني من قلة الأسماء؟ يعني كرسي مثلا، ساعتها واحد بيقول وصلت للكرسي، هيك ما حدا بيعرف إذا كنت عم تعملي اشياء وسخة أو لا. على القليلة وقت تتعبي ابتعدي عليها. وين كنت؟ ما تواخذيني، كل هالاسترسال عن الأورجازم قطش لي حبل أفكاري. ايه ما بحس شي مع جوزي ولا شي. Hi, I am Maria-Christie BAKHOS, Lebanese theater artist. I'm an actress, stage director, writer, academic researcher, assistant professor at the Lebanese University, and vice president of the Lebanese Cultural and Artistic Association, the Other Theater. I'm more than glad to be part of this amazing global event because it's always a joy and a pleasure to speak of things we are passionate about theater and about Dario and Franca Rame, these two legendary theater makers who left a great legacy in theater and in satire. I love theater and I love satire. And I believe that good satire is not just one of the best ways, but it is the best, if not the only way to understand in depth any society and any culture. Though I know that not all satires are created equal, and that superficial satires mocking individuals and superficial issues and events might be very popular and very trendy because humans crave laughter, because we love humor. But this kind of shallow humor will never have the power that a good satire has, the power to reveal incongruities in any system, the power to expose the real and hidden reasons behind problematic issues in any given society, and the most important of all, the power to dethrone tyrants, to demystify this fake sacred aura and fake sacred status that any tyrant tried to acquire so that he can exercise his tyranny. For my part, I've always been very intrigued by theatrical satire, whether in my academic research or in practice. And I've already worked on Aristophanes' theater and on Anton Chekhov's theater and novellas. And in 2019, I started working on The Woman Alone, this very beautiful piece of theater, this very subtle, social, cultural, and even political satire that was composed by both of Franca Rame and Dario Fo and was once performed by Franca herself. My plan was to present it in Beirut around the first week of April 2020, but because of the pandemic, obviously, and because of the lockdowns and because of the total shutdown of theaters and of the whole artistic and cultural and theatrical life, the project was suspended, not cancelled. I'm saying suspended because I'm still hoping that it will take place at some point, hopefully in the near future, and because I still feel the impulse and the urge to question through this play so many problematic aspects in my community. Nevertheless,
This incident, I mean the suspension of the show, was quite painful for me and for the group of artists who loved it and who devoted their time to it. Especially that we stopped rehearsing a bit before the pandemic reached Lebanon. Because in our case here in Lebanon, the problem wasn't only the pandemic, it was way, way beyond. It was about the most dramatic period in our life on the individual level. And on the collective level, it was the most dramatic period in Lebanon's modern history. It was about a series of catastrophic crises, political, financial, economic, social, health, educational, cultural, existential, so many sorts of imaginable and unimaginable crises. Overnight, the entire Lebanese population became Sharon, this woman alone, the protagonist of the play I was intending to present. Every Lebanese citizen became Sharon, literally stuck at home, with no clue, and an overwhelming fear, anger, and pain, and in complete powerlessness. It was shocking, extremely shocking, for me, as for every single Lebanese citizen, but for me particularly because, first, I was part of that collapsing community. Second, because overnight, I started witnessing and experiencing the very reality I was hoping to avoid, or partially avoid, by staging A Woman Alone, by raising awareness and bringing attention to some of our problematic issues. But I admit I didn't know the collapse was that close. It's not the first time when I'm working on or in a play, and out of the sudden, I start seeing its events popping up all around the place. In the past, I used to be a bit superstitious about this very odd phenomenon because of the uncanny resemblance between the events in this kind of plays and the actual reality. But since I prefer to approach this phenomenon in a more reliable and scientific and realistic perspective, so this more scientific perspective led me to a very beautiful truth about theater, this art that I love and cherish. And the truth is that these valuable plays, which were conceived and composed earlier, attempting to speak to previous generations and to our ancestors, seem to be timeless. They seem to be tremendously authentic in speaking to any human being, no matter where or when. And this is the case with every valuable piece of art, every valuable piece of theater, since Sophocles, Euripides, Aristophanes, to Franca Rame and Dario Fo, and all the other contemporary genius playwrights and theater makers, and in between, all the greatest minds that I personally had the chance and the honor to experience their art and their genius as an actress, as an assistant director, and as a director, like Pushkin, Dostoevsky, Khalil Gibran, Fuad Kanaan, Chekhov, Henrik Ibsen, and so many others, all the way to Franca Rame. All of them taught me that theater is our ultimate collective miracle as a species, that theater gives us this miraculous and magical power to review, to discuss, and even to relive past experiences in the full awareness and the fervor, and despite all the insecurities and the uncertainties of the present moment, and throughout the enlightening futuristic visions and clairvoyance. They taught me that theater is this magical symphony harmonizing in the live performance
a multitude of voices, the voices of the greatest minds that humanity has ever known, and the least heard moans of the most ignored and marginalized individuals. They told me that theater artists are alchemists, and I adore being alchemist. They are alchemists creating eternity out of the ephemeral, because theater is the most ephemeral of all arts. And I know that I'm not the only theater artist who at some point in her life has suffered from the ephemerality of theater. All of this made me a great believer in the power of art and the power of theater. Theater is power. Theater is a human need. It's a very beautiful need. It's an amusing and pleasant need. Theater is a necessity. It's not just another mere entertaining leisure. It's not just another mere bourgeois whim. Theater is a crucial part of the ultimate proof of our supremacy as a species. And I think that the only supremacy that we have the right to be proud of is this very ability to create, to appreciate, to communicate, and to crave beauty, meaningful beauty, sensual, emotional, intellectual, meaningful beauty. I know that in these very difficult times of pandemic and global panic and social distancing, theater lovers and theater makers and practitioners might have serious concerns about the future and the destiny of theater, and they might fear its extinction as a living art. However, I think that it will never happen because throughout history, theater survived much worse than this pandemic, and it always succeeded to resurrect. Because humans need theater as they need the sun to warm up, to blossom, and to see better the infinite and the ultimate shades of life. In the end, I would say, I hope and I believe that theater, the miracle of theater, will gather us again in its arena, where we will meet in massive clusters, but in the deepest confrontation with the self, in its loneliest and most vulnerable states, because only then will show up our chances to break through, to transcend towards grabbing the soul of history in our pursuit of freedom, happiness, and contentment. Theater will always be our ultimate miracle of infinite redemption and self-resurrection. Thank you.